ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮೋಟರ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟರ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ದೇ. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಮೋಟರ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೋಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಟರ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಜನರೇಟರ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೋತ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. So see, that is the Fleming's right hand rule. It is also called as the generator rule. Here you can see, now the thumb is in the direction of the motion of the conductor. 4 finger field annu torista ide, matte middle finger induced current anna torista ide. Yes, so here both the laws, all the 3 fingers are showing the same results. Only the difference is what, adanna left hand rule anta heltivi, idanna right hand rule anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, hope so it is clear to you. So I'll go for the next point. So these are the 2 laws, 3 laws which we study in this lesson. After that, let us go for the next point in this chapter. So see, yes. So whatever laws you have explained, Dala, here you can see some of the pictures to understand the laws clearly. Here you can see, that is the current is flowing. Ile nim green color den ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, that pipe is nothing but, it is nothing but the current carrying conductor, ಆಯ್ತಾ? And you can see around that the magnetic field. So adra sutta nimge ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, magnetic field ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So yellow color ದದೇನ್ arrow mark ಇದೆ, that is the direction of the magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So same way here also you can see the direction of the current and around that the magnetic field lines. Yes. So what is the difference ನೋಡಿ students? So first figure ಅಲ್ಲಿ current direction ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದು arrow mark ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Second figure, so again in the second figure you can see the direction of the current and the magnetic field lines. The third figure ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So current direction change ಆದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ magnetic field lines ಇದೆ ಅದರ direction ಕೂಡ change ಆಗತ್ತೆ. Okay, so ಏನ್ ಇದ್ರದ್ದು conclusion ನಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ. Whenever there is a flow of the current, there is a magnetic field around that ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So for that, here we have an experiment also. So ನಿಮ್ textbook ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, that is the deflection of the compass needle ಅಂತ ನಾವು study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is this deflection of the compass needle? So ಇಲ್ಲಿ XY ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, that XY is nothing but it is the conductor. XY ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ conductor ಇದೆ. K is the plug key, R is the resistance box, then battery. So down ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು battery connect ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? Now here when the current is flowing through this, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ current flow ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, that compass needle will start showing the deflection. So compass needle ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that means that here whenever there is a flow of current, there is a presence of the magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
So here that is the explanation what I told you, ಅದರ explanation ಇದೆ. So current in the magnetic field produce ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ conclusion ಆಯ್ತು. The compass needle deflection will show the presence of the current around the current carrying conductors. ಆಯ್ತಾ? Next, suppose ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು magnetic field lines ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪುಟ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಸಿ, place a white paper on a drawing board, place a bar magnet on it, sprinkle iron fillings in the area around the magnet. Force exerted by the magnet, arrange the iron fillings around the magnet in the given pattern. Region surrounding the magnet in which magnetic force is felt, ಅದನ್ನ magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, that is called as what? Magnetic field lines ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, you can see here. So bar magnet, ಅದ್ರದ್ದು ಸುತ್ತಲ ಏನದು iron fillings ಇದೆ, that we can show it along this direction. So field lines around a bar magnet. You can see these all figures to understand the explanation. ಆಯ್ತಾ? Okay, the next point. Yes, so see, here we have some of the properties of the magnetic field lines. ಯಾವ್ಯಾವ properties ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. That is, we have the first one. ಇದು magnetic field lines ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it is a vector quantity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Magnetic field lines, it is a vector quantity. This is the first point. Then next, ಅದೇನ್ direction ಇದೆ, direction of the magnetic field is to, it is taken from the north pole to the south pole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The magnetic field lines starts from the north pole and terminates at the south pole. Okay, so the direction is taken as north to south. Then here you can see the next one. Inside the magnet, so inside the magnet the direction is from what? South to north irutte. Idನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4th and 5th point. ಸೊ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಹೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. Strength of the field is decided by the degree of the closeness of the lines. What is the meaning of the students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲಿ that is field lines are there. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್
compared to this far distance, compared to this point. ಹೌದಾ? So where it is closer, so ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, there the field strength is more ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ field strength ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So 7 point strength of the field is decided by the degree of the closeness of the lines ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And field is stronger at the spot where lines are crowded. So ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದು, there it is more crowded. And no two field lines never intersect with each other. Okay. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ field lines ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the field lines are not crossing each other. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Each line is taking place in the different path itself. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So this is about the magnetic field lines and the magnetic field properties. Okay. Okay, so here the same experiment, little variation is there. That is the field due to a current carrying conductor. So avagaste nodidvi. So ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, when there is a flow of the current, there is a magnetic field ಇಲ್ಲಿ prove ಆಗತ್ತೆ. Here next we are showing one more experiment. According to this experiment, what it is, see. Field ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, you are inserting, what you are inserting? You are inserting a conductor through that cardboard. So ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು cardboard ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. So first figure ನೋಡಿ. You have taken one cardboard and you are inserting that cardboard into a cardboard through, you are inserting that wire. Okay. So wire ಅನ್ನು insert ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ iron fillings ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. On that cardboard we are putting the iron fillings. Okay. Next, the circuit is connected as shown in the figure. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, we have the variable resistance. So one variable resistance ತಗೊಂಡಿದೀವಿ and we have a battery, plug key and the ammeter. So ಈ ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. When the plug key is closed, so ಯಾವಾಗ plug key close ಆಗತ್ತೆ, current ಇಲ್ಲಿ flow ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. So ಯಾವಾಗ current flow ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ field line ಅಂದ್ರೆ iron fillings ಇದೆ, that iron fillings will arrange in the concentric circles. So ad iron fillings ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ concentric circles form ಅಲ್ಲಿ for arrange ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. That is showing the direction of the magnetic field. Okay. So you can see here. Yes. So what is the observation? See students, illi more deflection in the compass when the current increases. Direction of the field is reversed when the direction of the current is reversed. Concentric circles around the wire are magnetic field lines. When magnetic compass is placed away from the wire, deflection of the needle is small. So alli ನೀವು ಅಲ್ಲಿ compass needle ಇಟ್ರೆ, that time you can see the deflection which will show the presence of the magnetic field lines. ಆಯ್ತಾ, magnetic field ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So right hand thumb rule, Fleming's right hand thumb rule ನಾವು already explain, sorry, yes, thumb rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, that is the current is in the direction of the conductor. ಮತ್ತೆ ಉಳ್ದಿರೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. The next point we are discussing now. So the next point what we are discussing, that is called as the solenoid. So solenoid and discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So see what do you mean by the solenoid, students? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. What is solenoid? Solenoid is a coil of many turns of any insulated copper wire closely wound in the form of a cylinder. ಆಯ್ತಾ? So solenoid is many number of turns which is the insulated copper wire closely wound in the form of the cylinder is called as what? Solenoid. So it is one of the important definition. Please copy this definition, then we will go to the solenoid ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ current magnetic field ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, copy this.
Okay, students, the next one. Here you can see the current through the solenoid, how it is passing through. Let us discuss how the magnetic field is produced in this now. Okay. So this is nothing but solenoid picture. Idella solenoids namak torista ide. Now see, field when current through the solenoid. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called as solenoid. Egaste you nodidri. Pattern of magnetic lines through a solenoid is similar to that through a circular loop. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊಲೊನೈಡ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ದಿಸ್ ಸೊಲೊನೈಡ್. ಸೊ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲೊನೈಡ್. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊಲೊನೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದು ಸೊಲೊನೈಡ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ. A strong magnetic field is produced in the solenoid by passing a current through it. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, when you pass the current through this given solenoid, ಅಲ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಯಾನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಗ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಯಾನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ here what happens, that is ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಫಿನಾಮೆನಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಫಿನಾಮೆನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, electromagnetism. That phenomena is called as electromagnetism. Okay, so this is regarding how you can magnetize any material by using the solenoid anta aitu. Iga mattond experiment nodana nim lesson alli ide, that is the force experienced by the conductor. So ಇಲ್ಲಿ experiment ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ AB ಅನ್ನೋದೊಂದು current carrying conductor ಇದೆ. It is placed between the horseshoe magnet. Okay, so hope so ನಿಮ್ಗಿದು ರಿವಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿವಿಷನ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ AB, ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎ ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿ ಇಂದ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಪ್ಲಗ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ AB ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ AB ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಎಸ್ ಪೋಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, change in the magnetic field direction changes the direction of the force. Hence we can say that the direction of the force on conductor depends on the direction of both current and the magnetic field. So ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು,
ಇದೇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅದು ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹೌ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ force experienced by the conductor will also changed. Okay. So the next point, yes. So Fleming's left hand rule already we have discussed. So you are stretching your left hand all three perpendicular to each other. The thumb indicates the direction of the force. Forefinger is the direction of the magnetic field. Middle finger is the direction of the current. Anta namage already gottide. Already we have defined that. So here we have some question answers, but question answers we will do it once we complete the lesson revision. Okay, now you can see the electric motor. So electric motor ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು 1 minute. So see this, according to your bold model, they are saying that these are the important diagrams from this chapter. So 3 marks ಗೆ diagrams 2 ಅಥವಾ 3 marks ಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, the magnetic effect when the current is passing through that conductor. ಇದೊಂದು ಫಿಗರ್ ಆಯ್ತು. Then second one, your electric motor. So see here, first you have to show the north and south poles. Then you have to show that ABCD armature ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, split rings, brushes and connected to the external circuit. This is all you have to show here. So these are the important diagrams from your chapter. ಆಯ್ತಾ? So diagrams ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let us go for the explanation part. So see, an electric motor is a rotating device that converts electrical energy into mechanical energy. So electric motor ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, it is a device, it is converting electrical energy into mechanical energy. This works on the principle that a current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, which converts electrical energy into mechanical energy. It is working on the principle of electrical energy to mechanical energy. Very very important, 1 mark ಗೆ ಅಥವಾ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. What is the principle of the electric motor? It works on the principle of conversion of electrical energy into mechanical energy. Principle anta, sorry, not principle, it is the device which converts electrical energy into mechanical energy. So principle ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. This works on the principle that a current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ when it is placed in the magnetic field. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನ್ ನಿಮ್ದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ magnets which is giving you the magnetic field. Okay, so ABCD is the armature, split ring ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ P and Q, XY is called as brushes. It is connected externally to the battery and the plug key. So split rings ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. It is also called as the commutators ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So like this it is working. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
when it is connected to the battery, so ಇಲ್ಲಿ battery connect ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ here it will experience a according to the principle. So now ಏನಲ್ಲಿ principle define ಮಾಡಿದ್ವಿ, this works on the principle that current carrying conductor placed in a magnetic field, it will experience a force. So you can see in this picture. Yes. So let us see the last part, that is construction and the working. So see construction ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, armature coil ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ABCD ನಿಮಗೆ rectangular coil ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, this is nothing but the armature coil ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Second point, that is the field magnet. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ side ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು north and south ಏನ್ magnets ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, this is called as the field lines produce ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ magnetic field. Okay. Then next we have the split rings type. It is also called conductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It consists of two hulls P and Q. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ P and Q ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The ends of the armature coil is connected to that split rings. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಬ್ರಷಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, it is connected to the brushes. So brushes are connected to the battery. So last working ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, when current flows through the coil, arm AB experiences a force in the downward direction. So first ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ AB ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ AB ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. AB ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ here the first P comes in contact with the brush X, and arm CD connected to the half ring Q comes in contact with the brush Y. Hence current flows in the direction of what? X, A, B, C, D, Y. So that is nothing but, you can see X ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, A, B, C, D, Y. So first new current flow ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it is flowing in the direction of X, A, B, C, D, Y directional flow ಆಗತ್ತೆ. See the next one. During the second half, so ಈಗೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so first half ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, then second half it is coming in the upward direction, right? You are seeing in this figure. So here first half ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ half, arm CD is connected to the half ring Q, comes in contact with the brush X, and arm AB is connected to the ring P, comes in contact with the brush Y. Hence current flows through the path X, D, C, B, A, Y. So first X, A, B, C, D, Y ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ CD arm ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, X, D, C, B, A, Y ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. The device which reverses the direction of current through a circuit is called as what? Commutator. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then what is the use of this electric motors? See, electric motors are used in electrical fans. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ motors ಕಾಣತ್ತೆ, that is nothing but this is only. Next, electric cars, rolling mills, cranes and the lifts, drilling machines, record players, blowers, hair dryers, centrifugal machines like mixer, blenders, washing machines. So ಇದೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು electric motors ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, hope so the application is clear to you students. Okay, so the last part what is remaining is electric ಮೋಟರ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ, and the home appliances that we will discuss in the next